inyong lahat. Isang dito na naman po tayo sa panibago nating rhythm, which is yung gagawin ko po ngayon, ngayong last na po sa ating finals. So, una po is check the physician's order kung yung gagawin po ba natin insertion of indwelling catheter is para po talaga sa kanya kasi naka-indicate po doon lahat ng information and then yung ano po yung gagawin natin sa kanya dati. Check po natin kung tama po. So second po is gather all the materials needed po na ating kakailanganin sa ating procedure. So dito po sa picture na to, ayan, makikita nyo po. Number 3 po is identify the client and explain the procedure po. So gagawin po natin ngayon is insertion of indwelling catheter po. Gamit po ang fully catheter size po. So number 4 po, do hand washing po. So tapos number 5 po is provide privacy po sa ating patient. Tapos step number 6 po is place the waterproof pad under the buttocks by asking the client to turn to side and place po. So, ito po yung waterproof pad. So, after po niyan, maglagay na ating waterproof pad sa ating patient po, is doon na po tayo sa ating step number 7. Facing the patient stands on the left side po of the bed if right-handed po. So, dahil dito po sa side kasi po ano po. So, place the client into a dorsal recumbent position with knees flexed po. Number 8 po, spread the blanket diagonally over the bed, leaving the genital area exposed po. So, ayan po. So, number 9 po is place the tray between the client's legs po. So, ito po. So, number 10 po is put on sterile gloves po. So, maglalagay na po tayo ng sterile gloves po. Buksan na po natin siya. So, ayan po, meron na po tayong sterile gloves. So, number 11 po is open the package catheter, inflates the balloon with prefilled syringe to check if defective, aspirates fluid back and into the syringe po. So, ito po yung ating catheter po, fully catheter. So, ito po. Tetestingin po natin. So, ito po yung syringe po. Tetestingin po natin. Ito po.
That's it po. As you can see po, nag-inflate po siya. Ayan po. And then balik na po natin. With the thumb and forefinger of the dominant hand po, step number 12 na po tayo. With the thumb and forefinger of the dominant hand, separates po. So, ayan. Ayan po. Ano yan po? Ayan. Separates the labia and pulls the hand slightly upward to the urinary mechanism. Visible po. So, ayan po. So, number 13 po, keeping the dominant hand in place, pick up a sterile cotton ball with. So, number 14 po, cleanse from above the urinary meatus downward with one stroke and drops the cotton balls with the receptacle po. So, yung gagawin po natin is lilinisin na po natin siya. So, one stroke lang po, tapos i-discard na po. So, ganyan. So, isa po, yan, discard. Ito po, isa, discard. Tapos ito po is lilinisin po natin. Discard. Tapos ito po is discard. So, ito po, discard. Ito rin po, discard. Number 15 po, cleanses the labia falls from downwards to the anus po. Make sure that the cotton balls are discarded after each use po. So, after po, yun na po yung step 15 natin. So, ano naman po. So, naman po ulit. Ganun po ulit. To the anus po. Step 16 po, picks up the catheter and lubricant about 1 to 2 inches from the tip po. So, kukunin na po natin yung lubricant po. So, ito po. Ito po. Then, ito po yung catheter po. So maglalagay na po tayo dito po. So, gently inserts the tip of the catheter. Yan po. So, lubricates po. So, lubricate po. So, gaganyan lang po natin. Ganyan po. Step number 17 po is gently inserts the tip of the catheter about 2 inches very gently and slowly or until urine starts to flow. If there is resistance during insertion, instruct the client to do deep breathing and rotates the catheter gently until the urine starts to flow. So, kapag hindi po maipasok, so as lang po natin si patient na mag-deep breathing habang ini-insert po natin. So, ito po, so ipapasok siya. Papasok na po natin siya. So, ayan po. Ayan. So, nakapasok na po siya. So, ngayon po is step 18 po, inflates the balloon by introducing sterile water to the injection po to port the catheter po. So, dahil ito na po siya, dapat lang po natin. So, kunin. So, ito po. So, i-inflate na po natin using na may sterile water po. Ayan. So, ayun po. And then 18 po, ay 19, pulls the catheter gently after to feel the resistance po. Tas
20 po is obtain urine specimen in a sterile container if ordered po. So, magko-contain po tayo ng specimen po. So, ito po yung container. Natanggal. Sorry po, medyo maluwag. So, ito po. So, mag-obtain po tayo ng specimen po. So, ayan po. Salid po natin. So, kunwari po, meron na siya dito. So, ito po yung specimen. So, ayan. Step 21. Connects the catheter to the drainage tube and check the flow of the urine. So, kukunin na po natin yung ating, yung ating urine bag at pagkoconnectahin na po natin sila. So, ito na po yung ating urine bag po. So, dahil po dun sa ating step 21 is connect the catheter to the drainage tube and checks the flow of the urine po. So, i-connectahin na po natin. So, ito po. Tanggalin natin yung cap. Then, connect na po natin. So, ito na po siya ngayon. So, ayan po. Step 22, secures the catheter with tape on the upper tie po. So, sisecure na po natin itong catheter po around the patient's tie po. So, gamit po tayo ng micropore tape po. So, ito po, dapat ko lang po saglit. So, ito po, kukuha po tayo sa micropore tape natin. Tapos, for example po, ako po yung patient. So, ito po yung catheter. Iti-tape lang po natin po. Para lang po, hindi po maalis. So, ayan po. Mali po na. Taga natin. Sorry po. Kunyari po, ito na lang po pala. Ayan. Ayan, nakatape na po sa kanyang tinte. So, ayan. So, step 23 po, dries the area. Place a specimen where it's safe from spilling and remove tray and equipment from the bed po. So, idadry na po natin yung area po na baka po basa or may something po. So, lang po natin. Idadry lang po natin yung area. So, ganun po ulit. Isang tanong. Ganun po. So, step 25 measures the urine output, notes the color, character, and consistency of urine po. So, i-measure po natin yung urine output po, i-note natin kung ano pong kulay ng urine, and yung consistency niya po. So, step 26 is send the urine specimen to the laboratory with proper label. So, ito pong urine na nakolekta po natin, is isi-send po natin to sa laboratory, and lalagyan po natin ng label kung ano pong pangalan ng patient, kung anong date po kinuha. Yung ganun pong classic, mga info po. And then, sana po natin siya na mabuti para hindi po siya matapon. So step 27, cleans used articles and discards disposable articles according to hospital policy po. So, yung mga ginamit po natin, like yung mga cotton balls, ito pong sterile gloves is, i-discard na po natin to. Tatapon na po natin siya. So, tanggalin na po natin. Ayan. Sorry po, natutuwa siya. So, ayan po. So, step 28 po, documents the procedure using FDAR po. So, lahat po na naging procedure natin all throughout po kay sa patient po is i-ano po natin siya, i-record po natin siya.
And then, step 29, maintains body mechanics throughout the performance of the procedure. And lastly po, step 30, show calmness while performing the procedure po. So, ayun po. Thank you po. So, ganito. Good day po. So, ngayon, ang gagawin po natin ngayon is removal of indwelling catheter. So, first step po is check the physician's order. Check natin kung yung pinuntahan natin na patient is tama ba, kung siya ba talaga yung makaka-receive ng ganong procedure. So, check. Step number 2 is assemble all equipment. So, lahat po ng materials natin gagamitin, which is 1, 10cc syringe, washcloth or towel, exam gloves, soap and water, and plastic or container for use catheter po. So, step 3, identify the patient and explain the procedure na kung ano po yung gagawin natin sa kanya. And advise him that there will be a slight burning po during the removal po nung catheter sa kanya. So, ayun po, identify natin si patient, explain po natin yung procedure, and then at the same time, a-advise po natin siya about po dun. So step number 4 po, provide privacy sa ating patient and assist the patient po for the dorsal recumbent position po. So, ayun po. So, last step po is wash your hands and put exam gloves po. So, yun po. Thank you. Ayun po, nandito na po tayo sa ating removal po ng ating indwelling catheter po. So, step po is empty the balloon by inserting the barrel of the syringe and withdrawing the amount of fluid used during inflation po. So, aalisin na po na. So, ayan. So, may kita nyo, aalisin na po natin. So, ayun po. So, kapag na-empty na po natin, so, pinch off and gently pull on the catheter near the point where exits from the meatus po. So, gently na po natin siyang aalisin po. Dahan-dahan lang. Gently. So, ayan po. So, naalis na po natin. So, naalis na po natin. So, step number 8 po is clean the perineum. Kikilin na po natin yung perineum po with soap and water po and dry area po. So, i-clean na po natin siya. So, nangyari po cotton balls po. So, nangyari po may soap siya. So, i-clean na po natin siya. One stroke at a time. Just discard po. Clean. Clean. So, inspect the catheter po to be sure no remnants remain in the bladder. If the catheter is not totally intact, report this promptly and save the catheter for further inspection po. So, ayun po, i-check po natin yung catheter po natin. So, kung ano po yung kanyang kalagayan po. So, ayun po. Next step po is empty the drainage bag. Measure the amount of urine recorded and intake and output po. So, i-record po natin kung gaano po karami yung
niya po. So, ayun po. I-record po natin lahat po. So, 7 po is remove gloves. So, ito po, remove gloves and wash your hands po. So, i-remove na po natin siya. Discard disposable supplies and return the reusable supplies and equipment to the appropriate area po. So, yung mga gloves po natin, yung mga naging cotton balls, yung syringe po, itatapon na po natin sila, hindi na po natin sila need. Like yung catheter po, yung urine bag, yung mga ganun po. Yung mga ginamit po natin. And then yung mga magagamit pa po, so pwede pa natin siyang anuhin po, magamit pa ulit. So, 13 po, record that the catheter was removed. So, the time and date by whom, note the amount of color, clarity of urine, drainage in the drainage mug. So, sa stage po na ito is i-record na po natin yung kung anong date po natin in-insert, kung anong date po inalis, and then kung anong time po nilang pareho, ino-note po natin, and kung sino po siya, kung anong pangalan po ng patient, ino-note din po yung color, and yung clarity po ng urine in the drainage bag. So, ayun po. After the removal of the catheter, assess the patient for 24 hours po for patterns of urinary elimination. So, note po natin the time and the amount of first voided urine po. Report any of the following is A. Inability to void within 8 to 10 hours. Frequency, burning, dribbling, and or hesitation in starting the stream of urine. Cloudiness or any other unusual color or characteristics po of the urine, and provide a level of fluid similar to the intake when the catheter was replaced. So, next po is documents the procedure. Record that the catheter was removed, date and time, and by whom. So, this stage po is to document po natin lahat kung anong oras po natin siya ni-remove, anong time, kung sino, room number, yun po. And then maintains body mechanics all throughout the performance of the procedure po, and shows calmness while performing the procedure po. So, ganito po ang removal of indwelling catheter po. So, thank you po.